start. Welcome to SAFI IS Academy Daily Current Affairs Analysis. So today we are discussing today's newspaper, that is 20th August 2025. So before getting to today's newspaper analysis, we have to go back to yesterday's last class MCQs. So without wasting much time, let's get into that MCQs. So in last class we have discussed about ED. So this was a MCQ which is based on last class. With reference to the Enforcement Directorate, which is ED, consider the following statements. It functions under the Ministry of Finance, Department of Revenue. It enforces the provisions of the Prevention of Money Laundering Act. It is a nodal agency for enforcement of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act 1985. So ഈ മുകളിൽ തന്നിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളിൽ ഏതാണ് ശരിയായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ we have already discussed that. Ingredient in China, a bioengineered vaccine developed against swine fever, a medicinal preparation made from musk deer gland. So we know which is the answer. Option B. Okay. This is the third question. Primary amoebic meningoencephalitis (PAM), sometimes seen in the news, is caused by which of the following organism? We have already discussed that. No, that's Naegleria fowleri. This is the fourth question. It's again Shanghai Cooperation Organization. We have discussed Shanghai Cooperation Organization in a detailed manner. So the statement is, India and Pakistan became full members of the SCO in 2017. The regional anti-terrorist structure, that is RATS of the SCO, is headquartered in Russia. Which of the statement is correct? Which is the correct option? Okay, then where is the headquarters of RATS? Tashkent. Okay, so that's the fourth question, and this is the last question. With reference to the Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana, consider the following statement. It seeks to create new employment opportunities in the private sector. Both employees and employers are eligible for incentives under the scheme. The scheme is being implemented by the EPFO. Which of the statements given above are correct? All the statements are correct. So these are the answers of last class MCQ. So without wasting much time, we can get into today's topics. Before getting the prelims perspective, we are discussing the mains aspect of today's agenda. So that's governor. In the newspaper, there are some news which talks about the office of governor, and Honorable Chief Justice of our country has made some comment on the Tamil Nadu governor's halting of bill, etc. So from that aspect, we should know how the office of governor works. What are the mandates of the governor? Which constitutional article discuss about governor? So this is our PPT. Office of the governor. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ സ്റ്റേറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ ഹെഡാണ് ഗവർണർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ he is a part of state executive. Who are other members of state executive? Any guess? Chief Minister, Council of Minister, State bureaucracy, no. Advocate General of India and Governor. These are the members of part of state executive. So this Article 153 to 167 in Part 6 of our Constitution discuss about this state executive. So which part of our Constitution discuss about Union executive? Which part of our Constitution? Any guess? Part 5. So who are the members of Union executive then? President, Vice President, Prime Minister, Council of Ministers, Attorney General of India. These people are the members of this Union Executive. So come back to this governor. The President appoint the governor as a nominee of central government. So central government are governor appointed. So when we read this statement, you should always keep in mind that though he is appointed by the central government, he is an independent constitutional office. So he has a dual role. As a nominee, as an agent of central government, at the same time he is the executive head or constitutional head of the state. So these are the dual roles of governor.
So this is the governor's appointment by the President of India follows the Canadian model, in which the central government appoints the governor of a province or state. So നമ്മൾ ഗവർണറെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് കനേഡിയൻ മോഡലിലാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതായത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഒരു പ്രൊവിൻസിലെ ഗവർണറെ തീരുമാനിക്കുക എന്നുള്ളത്. So these are the major point we need to keep in mind as a prelims perspective, like which article of our constitution discuss about this governor, and who appoints governor, and on what basis they are appointing governor, and who comes under the part of state executive. At the same time we have also discussed who comes under part of union executive. So these are the two qualifications which has explicitly mentioned in our constitution about the qualification of governor. These are the qualification. The individual must be a citizen of India. അദ്ദേഹം ഒരു ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആയിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 35 years old ഏജ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. These are the two provisions which has explicitly mentioned in our constitution. There are some convention in addition to this constitutional qualification. So these conventions we have been following from last hour after the independence. These are the main conventions, like he has to be independence from local influence. So he must be, most of the time he must be outsider of the state. So that's the one convention we have been following as a qualification of the governor. Second point comes this consultation with the chief minister. Whenever central government appoints a governor, he has to consult with the chief minister of the state. So which are the conventions we have been following? But you should always think that no, these conventions have been violated many times, since these are conventions which has been violated by many states in many occasions. Okay, so these are the points we need to keep in mind when we analyze this article from prelims point of view, because we have already covered these are the probable question statement UPSC can ask in prelims examination about who appoints which article and what are the qualification which is mentioned in constitution, and these are the conventions. For example, UPSC ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തരാന്നുള്ളത്, അതായത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ജസ്റ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനെ ഒരു, അതായത് ഔട്ട്സൈഡർ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണെന്നുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യണം. These are not explicitly mentioned in constitution. These are just conventions. Okay, so these are the points when it comes to prelims perspective. So when we analyze this topic from mains perspective, so we should know what are the functions of the governor. So governor main ആയിട്ടുള്ള function എന്ന് പറയുന്നത്, he is the executive head of the constitution. We have already discussed that. All executive actions of the state government are carried out in the governor's name. The governor appoints the chief minister, and on their advice the council of minister. ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തത് ഗവർണറാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഗവർണർ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററുടെ അഡ്വൈസ് പ്രകാരം കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നതും ഗവർണറാണ്. സോ ദീസ് ആർ ദ ഫങ്ഷൻസ്. വൺ ഫങ്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഹെഡ്. വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ലെജിസ്ലേറ്റീവ് റോൾ, ഹീ സമൻസ്, അതായത് ഒരു നിയമസഭ തുടങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് സമൻ ചെയ്യുന്നത് ഗവർണറാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി പാസ്സാക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ അതിന് അസെന്റ് കൊടുക്കുന്നതും ഗവർണറാണ്. സോ ദീസ് ആർ ദ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് റോൾ. When it comes to executive role, we have already discussed that, no, this appointment vagara. When it comes to legislative role, these are the things their governor is doing under this legislative mandate. So when it comes to discretionary powers, our constitution has mentioned some discretionary powers, constitutional and situational powers under the mandate of this governor. So this discretionary power include recommending the president's rule under article 356. ആർട്ടിക്കിൾ 356 പ്രകാരം ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ പ്രസിഡൻഷ്യൽ റൂള് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗവർണർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും. ഈ റെക്കമെൻഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ക്രിഷണറി പവറാണ് ഗവർണറത്. അതായത് ആ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ്റിനോട് ഡിസിഷൻ ചോദിക്കാതെ, ഒപ്പീനിയൻ ചോദിക്കാതെ വേണമെങ്കിൽ ഗവർണർക്ക് ഡിസ്ക്രിഷണറി ആയിട്ട് തീരുമാനിക്കാം. സോ ദാറ്റ്സ് എ ഡിസ്ക്രിഷണറി പവർ. പിന്നെ ഒരു ഹങ് അസംബ്ലി ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത്, അതായത് ആർക്കും ഒരു ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിയെ വേണമെങ്കിൽ ഗവർണർക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. അതായത് ഭരണം നിങ്ങളെ മെജോറിറ്റി കാണിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള. ദീസ് ആർ ദ ഡിസ്ക്രിഷണറി പവർ വിച്ച് ഹാസ് comes under the powers of the governor. So then comes to judicial powers. There are some pardoning powers. അതായത് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ തന്നെ സം പാർഡനിങ് പവേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതായത് there are some pardoning powers which comes under the powers of the president. So പ്രസിഡന്റിനെ പോലെ തന്നെ ഗവർണറും കുറച്ച് പാർഡനിങ് പവേഴ്സ് ഉണ്ട്, which are also mentioned as a function of the governor. അപ്പോൾ we have discussed.
അതായത് ഒരു കൗൺസിൽ ഓഫ് ആരാണ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഒഫീഷ്യലായി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗവർണറാണ്. പക്ഷേ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററാണ് അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുക, ഇന്ന ആളെ മന്ത്രിയാക്കണം, ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അയാൾക്ക് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ആസ് എ ഒഫീഷ്യൽ ഒരു പ്രൊസീജിയർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഗവർണറാണ് ചെയ്യുക, പക്ഷേ അത് ചെയ്യുന്നത് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ അഡ്വൈസ് പ്രകാരമായിരിക്കും. Then these are the concerns. We already know what's happening between Kerala governor and Tamil Nadu governor. There was these news were in limelight. For example, Punjab governor. So we know already what's happening between the government and governor. So delay in granting assent to bill. This is one of the major issue which is existing between the ruling government and the governor. Most of the time what happens that state government ഒരു ബില്ല് പാസ്സാക്കും, അവർക്ക് അതിനുള്ള നിയമമുണ്ട്, അവർക്ക് അതിനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. പക്ഷേ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ടൈം പ്രത്യേകിച്ച് ഒപ്പോസിഷൻ പാർട്ടീസ് റൂളിലുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഗവർണർ ആ ബില്ലിന് അനുവാദം കൊടുക്കാതെ വിത്ത്ഹെൽഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദി മേജർ ഇഷ്യൂ which is existing between the ruling party and the governor. So when it comes to partition conduct and central influence, so most of this time since governor is a central nominee or central agent, so most of the time what happens that this governor is doing in favor of government, central government. So അങ്ങനെ ഒരു അലിഗേഷനും കൂടി ഉണ്ട് അവിടെ. അതായത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബില്ലുകൾ പാസ്സാക്കുന്നത്, സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന് ഒപ്പോസിങ് വരുന്ന ബില്ലുകൾ ഗവർണർ തടഞ്ഞു വെക്കുക. സോ ദീസ് ആർ ദ മേജർ ഇഷ്യൂസ്. And when it comes to next, misuse of discretionary powers in government formation. നമ്മൾ already we have discussed that there are some discretionary powers comes under the functions of this governor. So ഈ discretionary powers ചില സമയത്ത് ഗവർണർ മിസ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു അലിഗേഷനും കൂടി ഈ ഗവർണർ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് വൺ ഓഫ് ദി ഇഷ്യൂ ആണ്. when it comes to next, lack of accountability and transparency. For example, ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ എന്തെങ്കിലും ഡിസിഷൻ പോളിസി ബാഡ് പോളിസി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഈസ് അക്കൗണ്ടബിൾ ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ. ബട്ട് തിങ്ക് ഫ്രം ഗവർണർ പെർസ്പെക്റ്റീവ്, ഇഫ് യു മേഡ് എനി ഡിസിഷൻ, ആ ഡിസിഷൻ തെറ്റാണെങ്കിൽ പോലും അയാൾ ആരെ ബോധിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ആസ് എ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസി, സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് എപ്പോഴാണോ അയാളോടുള്ള ഫേവറേറ്റിസം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആ സമയത്ത് മാത്രം അദ്ദേഹം ഓഫീസിൽ നിന്ന് പടിയിറങ്ങിയാൽ മതി. അതുവരെ അയാൾക്ക് ആരെ ബോധിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ വൺ ഓഫ് ദി കൺസേൺ വിച്ച് കംസ് അണ്ടർ ദ issues related to this governor office. So then arbitrary use of president's rule. So since we have already discussed that governor has the discretionary power to recommend, central government has that this state comes under this president's rule. So many times governor has been misused this power of president's rule. So these are the major issues related to governor office. Then recent issue, the article is also based on some comment by Honorable Chief Justice on Tamil Nadu Governor issue. So Tamil Nadu Governor withheld his assent to 10 bills. So actually under Article 200 ഗവർണറിന് വേണമെങ്കിൽ അസന്റ് കൊടുക്കാം, അസന്റ് തടഞ്ഞു വെക്കാം, അതുപോലെ തന്നെ അതായത് തിരിച്ചയക്കാം, തിരിച്ച് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അയക്കാം. പക്ഷേ ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഗവർണർ അസന്റ് കൊടുക്കാതെ ഹീ സിറ്റ്സ് ഓൺ ബിൽ, അതായത് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ടൈമിൽ അദ്ദേഹം പാസ്സാക്കാതെ ബില്ലിന് മുകളിൽ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ ദ മേജർ ഇഷ്യൂ. This is which is particularly related to Tamil Nadu government. Kerala government is also having some issues with governor of Kerala and state government. So various commission has been appointed by various government. So including Punji Commission, Sarkariya Commission. So this commission has been recommending some reforms to strengthen the position of this constitutional position of this governor. അതിൽപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഡിഫൈനിങ് ടൈം ലിമിറ്റ്സ് ഫോർ ഗവൺമെൻറ്റ്സ് ഡിസിഷൻസ് ഓൺ ബിൽ. അതായത് ഒരു ഗവർണർക്ക് ഒരു ബില്ലിന് മുകളിൽ തീരുമാനം എടുക്കാൻ, അതായത് ആ ബില്ല് പാസ്സാക്കണോ തിരിച്ചയക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബില്ലിന് പാസ്സാക്കാതിരിക്കണോ എന്നുള്ള ഡിസിഷൻ എടുക്കാനുള്ള ഒരു ഡിസ്ക്രിഷണറി പവർ ഗവർണർക്ക് കൊടുക്കാതെ അതിനൊരു ടൈം ലിമിറ്റ് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് വൺ ഓഫ് ദി ഡിസിഷൻ. പൂഞ്ചി കമ്മീഷൻ ഹാസ് റെക്കമെൻഡഡ് 6 months. ഇത് നിങ്ങളോടൊരു പെയിൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് വി കാൻ ഡു ടു സ്ട്രെങ്തൻ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദിസ് office governor, we can mention these points, like we can mention Punji Commission, Sarkariya Commission, their recommendation etc. and limiting discretionary powers in government formation. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഫോർമേഷൻ്റെ ടൈമത്ത് ഗവർണർ ഡിസ്ക്രിഷണറി തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് പകരം there must be some guidelines on which government has to work. So ആ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് അവിടെ വേണം. പിന്നെ ക്ലിയർ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഓൺ ഇമ്പോസിങ് പ്രസിഡന്റ് റൂൾസ്. പ്രസിഡന്റ് റൂൾ അവിടെ വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനൊരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് വേണം. പിന്നെ രാമേശ്വർ പ്രസാദ് കേസിൽ സുപ്രീം കോർട്ട് ഹാസ് റൂൾ ദാറ്റ് there must be some kind of accountability mechanism for governor. So ഇതാണ് വേരിയസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ടു സ്ട്രെങ്തൻ ഗവർണർ.
So we have already discussed this topic. So we have discussed from mains aspect, prelims aspect as well. So we have discussed what is the function, what is the significance of governor as a constitutional post. We have discussed what are the challenges they are facing, and we also discussed what we can do to strengthen the constitutional position. And in addition to your answer, to value add your answer, we have mentioned some case studies, and we have mentioned some Supreme Court verdicts as well. So these are the things that will make you നിങ്ങൾ ആൻസർ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് ഇതുപോലുള്ള വാല്യൂ അഡീഷനുകളാണ്. When you write your polity questions, especially നിങ്ങൾക്ക് സുപ്രീം കോർട്ട് വെഡിക്ട്സിനെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും എഴുതാം, കറണ്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അവെയർ ആണെങ്കിൽ അത് എഴുതാം, പിന്നെ വേരിയസ് കമ്മീഷൻസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എഴുതാം. സാധാരണ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ആൻസറിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് മറ്റുള്ള ഒരു ആൻസറുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ആൻസറുകളെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് ദീസ് പോയിന്റ്സ് ആണ്. ആ പോയിന്റ്സ് എഴുതിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ഒരു മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് എഡ്ജ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ് ടുഡേസ് മെയിൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. So there is an article in Hindu which mentioned about this young Bengal movement or Derosian movement. So we have already studied this in our modern history, that the young Bengal movement was initiated by Henry Vivian Derosio. He was a teacher there at Hindu College in Calcutta. അപ്പോൾ ഹിന്ദു കോളേജിലെ ഒരു പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു, ടീച്ചർ ആയിരുന്നു ഹെൻറി വിവിയൻ ഡെറോസിയോ. അദ്ദേഹം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ദ യങ് ബംഗാൾ മൂവ്മെൻറ്റ്. ഒരുപാട് എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് ഐഡിയാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോമിൽ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടും ഇത് ഒരു വലിയ രീതിയിലുള്ള ലാർജ് സ്കെയിലായ മൂവ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇതിന് മാറാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് ഈ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മയായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെലുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വൺ ഓഫ് ദി മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഡെറോസിയൻ മൂവ്മെൻറ്റ്. സോ ദിസ് കംസ് അണ്ടർ പ്യുവർലി പ്രിലിംസ് മെറ്റീരിയൽ ടോപ്പിക്. സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി മോഡേൺ ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വേരിയസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കും. സോ അതിലുള്ളൊരു ഓർഗനൈസേഷനാണ്. സോ സിൻസ് ഇറ്റ് ഹാസ് കം ആസ് ആൻ ആർട്ടിക്കിൾ, ഐ ജസ്റ്റ് തോട്ട് ഐ വിൽ മെൻഷൻ ഹിയർ. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ. Then so yesterday we have discussed in last two classes about this chief election commissioner. So there were some news again regarding the removal of chief election commissioner and election commission. So I just want to clarify something about the removal of chief election commissioner and election commission. We know that we have one chief election commissioner, and under that chief election commissioner there are some election commissioners, and when it comes to state election commissioners there are some regional election commissioners as well. So അവിടെ രണ്ട് മെക്കാനിസം വ്യത്യാസമുണ്ട്. ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മെക്കാനിസം വേറെയാണ്, പക്ഷേ ആ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ താഴെ വരുന്ന നോർമൽ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണേഴ്സിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന മെക്കാനിസം വേറെയാണ്. വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു റിമൂവൽ ഓഫ് ദി ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ, അദ്ദേഹം ഒരു സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയെ നമ്മൾ എങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യണം ആ സെയിം പ്രൊസീജിയറാണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു പവർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, the chief election commissioner can be removed in the same manner and on the same ground as a judge of the Supreme Court. In other words, he can be removed by the president on the basis of a resolution passed to that effect by both houses of parliament with special majority, either on the grounds of proved misbehavior or incapacity. ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ, പ്രോവ്ഡ് മിസ്ബിഹേവിയറും ഒരു ഇൻകപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാർലമെൻറ്റും അതായത് സ്റ്റേറ്റ് രാജ്യസഭയും ലോകസഭയും സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റിയോടുകൂടി പാസ്സാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദിസ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണേഴ്സ്, അവരെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എനി അതർ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ഓർ റീജിയണൽ കമ്മീഷണർ ഈസ് റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം ഓഫീസ് ഓൺ ദ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഓഫ് ദി ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ. അതായത് ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിനോട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ രണ്ടുപേരെ ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ റിമൂവ് ദം. സോ ഓൾവേസ് കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് ദാറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഹാസ് ഗിവൺ or strengthen the position of chief election commissioner, but these kind of privileges are not enjoyed by election commissioners and regional election commissioners. So always keep in mind that UPSC may ask kind of twisted statement by changing the chief election commissioner or election commissioner, etc. So then there were some article related to selenium in groundwater. Pollution is an important favorite topic of UPSC. When it comes to environment aspect, UPSC has been asked many questions from this pollution area. So സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റോറി, രാജ്യസഭയിൽ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് നമ്മുടെ ജലശക്തി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് ഉത്തർപ്രദേശ്, ഹരിയാന, പഞ്ചാബ് പോലെയുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളിലെ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടേഴ്സിൽ സെലീനിയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മിനറൽസിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെന്നുള്ളത്.
When it comes to the importance of selenium, selenium is a trace mineral required for our body. Actually, our body mechanism work selenium is essential. For example, our body mechanisms like metabolism, immune system is sustained by this mineral selenium. But this excess selenium, we have so many consequences like nausea, vomiting, hair and nail loss, etc. So this is an article. UPSC may ask some kind of statement from this topic. So related to this article, we should also know the central groundwater body. Central groundwater body, which comes under the powers of Ministry of Jal Shakti in the Kiilanalladu, അത് 1954 established ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഒരു സയന്റിഫിക് ഏജൻസിയാണ്. മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ജലശക്തിയുടെ കീഴിലുള്ള ഈ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തുന്നത്, അതിനെക്കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത്, അസസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഈ ഏജൻസിയാണ്. ഇറ്റ്സ് എ സയന്റിഫിക് ഏജൻസി, national apex agency entrusted with the responsibility of providing scientific inputs for management, exploration, monitoring, assessment, etc. So central groundwater body എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സയന്റിഫിക് ഏജൻസിയാണ് അണ്ടർ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ജലശക്തി. സോ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ നമുക്ക് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉള്ളതാണ് സെൻട്രൽ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ അതോറിറ്റി, വിച്ച് ഹാസ് ബീൻ ആസ്ഡ് ബൈ UPSC ഇൻ വേരിയസ് PYQs. അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ അതോറിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ അതോറിറ്റി നേരത്തെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ജലശക്തിയുടെ കീഴിൽ വരുന്നൊരു സബോർഡിനേറ്റ് ഏജൻസി മാതിരിയായിട്ടാണ്. ബട്ട് ദിസ് ഇസ് എ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഏജൻസി വിച്ച് enacted under the Environment Protection Act of 1986. So ഇതിൻ്റെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അതോറിറ്റിയാണ്, ഒരു റെഗുലേറ്ററി ബോഡിയാണ്. ദ സെൻട്രൽ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഈ 1986 ആക്ട് പ്രകാരമാണ് എനാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് റെഗുലേഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഇൻ ദ കൺട്രി. അപ്പോൾ ഓൾവേസ് കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് ദാറ്റ് ദ പർപ്പസ്, ദ ഫംഗ്ഷൻ മാൻഡേറ്റഡ് ഓഫ് ദി സെൻട്രൽ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ബോഡി എന്ന് വെച്ചാൽ purely scientific agency ആണ്. Assessing, monitoring, exploring, conducting the scientific experiments. These are the functions of central groundwater body. When it comes to central groundwater authority, purely a regulatory body ആണ്. അവരാണ് അത്. അതുപോലെ തന്നെ central groundwater authority is a statutory body. When it comes to central groundwater body, which is a subordinate agency of Ministry of Jal Shakti. Okay, these are the topics which comes under this prelims aspect. So these are the MCQs which I made as per today's class. So MCQs of the day. With reference to the Election Commission of India, consider the following statement. The Chief Election Commissioner can be removed from office only in the same manner and on the same ground as a judge of the Supreme Court. Other election commissioners can be removed by the President on the recommendation of the Chief Election Commissioner. Third, the conditions of service of the Chief Election Commissioner and the election commissioners cannot be varied to their disadvantage after appointment. Which of the statements given above are correct? രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം സെലീനിയം കണ്ടാമിനേഷനെ കുറിച്ചാണ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, സെലീനിയം ഈസ് ഇൻ സ്മോൾ amount is an essential micronutrient for human health, but excess intake can cause toxicity. Statement number 2, selenium contamination in groundwater in India is mostly reported from states like Punjab, Haryana, Uttar Pradesh. Unlike fluoride or arsenic, selenium contamination in groundwater has no known impact on livestock. Third statement. Third question, Central Groundwater Authority. With reference to the Central Groundwater Authority, consider the following statement. It has been constituted under the Environment Protection Act 1986. It has the power to regulate and control the development and management of groundwater resources in the country. Third, unlike the Central Groundwater Board, the CGWA is a statutory body established by an act of Parliament. Last question, with reference to the governor of a state, consider the following statement. The governor can reserve a bill for the consideration of the president if it's against the provision of the constitution or affect the powers of the High Court. The constitution lays down a time limit within which the governor must decide on a bill reserved for the consideration of the president. The governor acts as a constitutional head of the state but can exercise discretionary powers in certain situations provided in the constitution. Which of the statement given above are correct? These are the 4 MCQs which I have made today, and this is the one mains question which I have already discussed. Discuss the major issues in the functioning of the governor office. Suggest reforms recommended by various commissions to make the governor's office more neutral and effective. So we have discussed it in a detailed manner. What are the problem?
what are the way forward, recommendation given by various committees. So that's today's. Thank you for listening.